Etter at man i bioraffineringsprosessen har hentet ut alt dette vannløselige proteinet og det vannløselige sukkeret, så sitter man igjen med en betydelig mengde pressrest eller pulp. Men dette er jo ikke en verdiløs ressurs. I den pulpen så er det jo masse næringsemner som kan nyttiggjøres. Og det er jo kjennetegnet på det som er en god sirkulærøkonomi, er det at man får hentet ut alle trådene og får nyttiggjort det på en fornuftig måte, i stedet for at noe går som søppel eller avfall. Denne pulpen inneholder fremdeles masse næringsemner som kan brukes til mye forskjellig rart. Vi i NIBIO ønsker først og fremst å lage mat. Og den beste måten å gjøre det på er å kjøre den gjennom et dyr som kan fordøye fiber, f.eks. mjølkeku. For å sikre oss at dette nye fôret er bra, så må vi teste det på levende dyr. Og det har vi gjort nå i et fôringsforsøk på Merje. So we were a little worried, maybe the cow, because the pulp is not having any soluble or sugar content, so it's not probably tasty for the cows, so they will not eat it at all. But it was not the case, so the cows were eating quite good. So we will conduct this experiment in total 6 weeks, 3 weeks for the adaptation period and 3 weeks for the data collection period. So in data collection period, we will collect the data about feed intake, milk production and milk samples, and also about the methane emission and the behavior of the cows regarding rumination, eating and drinking. And we also collect samples from feces, urine and the blood to see the digestibility of different nutrients, nitrogen efficiency and the state of other metabolites in the blood.